I say it right? Can you translate that in English? Hello. Good day. Thank you. Hello everyone. My name is Bharani and I've come from India. Can you please speak louder? Yeah. All right. Is it clear now? Yeah. Thank you. Всем здравствуйте, меня зовут Бхарани, и я из Индии. And we have formed this IT union called as All India IT and ITES, IT Enabled Services Association. Я представитель Индийского профсоюза IT-работников. Association doesn't mean we are not a union. We just wanted to softly put forward the thought that union is not something to be scared of. То, что мы называем себя ассоциацией, не союзом, вовсе не говорит о том, что мы не являемся союзом, просто мне бы не хотелось формализовывать название нашей организации, поэтому мы выбрали такой более нейтральный термин. I'll be discussing about few of these concepts or topics. I'll be introducing myself a little, and then quick facts about what the world GDP is, what is Indian GDP, what is IT contributing to Indian GDP, right? And I'll be discussing about the key challenges, history of how we have formed our association, what is our vision, what are few of the issues that we have addressed, and what is our future vision. Я кратко расскажу вам о нашей организации, о том, какой вклад она наносит в IT-сообщество в Индии, а также о ключевых проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Even before I introduce myself, there is a key differentiation between me and the rest of the folks here, and that is color of my skin. Существует значительная разница между мной и выступающими, в частности, это цвет моей кожи. But yet you have never let me feel that I'm isolated. Thank you for that. And Большое спасибо за то, что я все-таки не ощущаю свою изолированность в этом сообществе. That is my name, which I've just displayed, Bharani. Бхарани. I've graduated from Jawaharlal Nehru Technological University with computer science and information technology as my specialization. Я закончила технологический университет, и моя специальность я компьютерщик. And I'm alumni of Indian School of Business, which is ranked 34th globally, and in 2012 it was ranked 13th globally. Я также учился в Индии в бизнес-школе, которая находится на ведущих позициях, если говорить о рейтингах международных бизнес-школ. These are few professional certifications to add to my name. И здесь представлено несколько сертификатов, которые у меня есть, сертификаты образования. Yeah, I'm project management professional certified. I'm certified agile professional. I've done my risk management professional certification. I'm certified Scrum Master. I'm Six Sigma Green Belt, Black Belt. I went put another thing which is Master Black Belt from RAB USA. I'm ITIL certified as well. So these are few certifications that I've done in the course of my journey. And I also train people on these certifications. And I have put numbers against these certifications just to say that these are authentic. Также я представил номер каждого из этих сертификатов, чтобы показать его подлинность. Oh, one more thing I missed out. I'm just 20 years old. Мне всего лишь 20. Look at few people, you're giving me that scary look. I'm not yet Как вы на меня complete. смотрите? I'm not yet complete since 10 years. So in total, my age is 30. Okay. And this is a person who is president of All India IT Employee Association. His name is Mukhi. IT-ассоциация, его зовут Мухи. Actually, he was supposed to come here, but since he's in UK, he could not come down, so I've come down.
to bore you guys. a Изначально little. предполагалось, что он тоже приедет на эту конференцию, однако, поскольку он президент, он все-таки поручил мне эту обязанность. Нет, он в UK. Он сейчас в Англии, поэтому его нет сейчас. He's an Indian, now he's in UK. And here are the list of companies that I've worked with, Здесь список компаний, This was my first с company, которыми я HSBC, работала. Первая компания, в которой which я is работала, primarily driven by HSBC. UK policies. I've worked with Indian Tobacco Corporation, which is Indian-based Индийская компания, Indian-based SME. small medium enterprise. I've also worked with Infosys, which is Indian-based Я также работала large на enterprise. Infosys, другой компании, также в Индии. And currently I'm working with Deloitte, И на данный момент я работаю в компании, which is primarily driven by Deloitte. US policies. So I'll be discussing about the challenges that I've faced working in these companies. И я собираюсь поговорить о тех проблемах, с которыми я столкнулся, работая в данной компании. Yeah. Well, before that, I just want to tell you a small instance. Я бы хотела привести такой небольшой. Few years back, there was a person who has climbed Mount Kilimanjaro, which is second highest peak in South Africa. Человек покорил Килиманджаро. When people have interviewed him and asked, Когда люди в интервью спросили, how could you achieve this как ты смог достичь, impossible task? как ты смог выполнить невыполнимую задачу, His answer was very simple. его ответ был достаточно простым, One hop at a time. что нужно рационально оценивать свои силы и шаг за шагом идти к поставленной цели. One hop at a time. And one hop at a time. Why did this person say hop? And why not say one step at a time? Почему же человек ответил, что необходимо пытаться шаг за шагом осуществлять свою мечту, а не планировать ее? Почему не один шаг, а один рывок? То есть это рисковая игра. Почему не один Я шаг, поняла. а один рывок? Just comments about these two step at a time and a hop at a time. Just comments. Yes. Sorry. What was that, sir? Just we just commented on this a word game. Oh, okay. No. The person who has climbed that mountain was actually ampute. He did not have one leg of his. With one single leg, he climbed this mountain, which is considered to be very difficult. And this idea has shaken us a little. And we thought, if a person without a leg can climb a Человек, mountain, который покорил Килиманджаро, человек без одной ноги. then why can't we form an Если association человек без одной ноги может покорить Килиманджаро, почему мы не можем создать ассоциацию? in a country where establishing an IT union is considered to be next to impossible? Даже если изначально кажется, что это невозможно сделать. And this is where we are, and this idea has actually ignited fire in us, and hence we have formed this IT union. Конечно же, такая история с покорением Килиманджаро подтолкнула нас к активному действию, и мы сформировали наш IT-союз. Even before I proceed further and discuss about the IT challenges, I just want to show you some visualizations about world GDP and how IT impacted the world GDP. Я бы хотела показать презентацию, показать некоторые картины о нашей организации. Well, if you see this graph, Если вы посмотрите на этот график, in the year в 2009, 2009 году
there was recession everywhere. Even during such tough times, if you look at the Indian GDP, В 2009 году индийский ВВП отметился положительным ростом на 11,54%. we were driving in a positive direction. So Indian economy was in a positive direction, while the world economy was В то время мировая shrinking. экономика испытывала достаточно сложные времена. Now, will this situation continue in the future? И как же, что же нам ожидать в будущем? I don't think so. Стоит ли нам ожидать подобной картины? Не уверена. Because the living standards have increased, Поскольку условия жизни, с одной стороны, условия жизни улучшились, and the salary difference for a person working in US or UK or India has been significantly coming down. а разница в зарплатах между людьми, работающими в Англии, Америке или Индии, начинает стираться. And this is the reason why the IT policies are even more important. И именно поэтому IT-политика действительно представляет действительно важную. And here is yet another visualization. А это еще одна визуализация. The red dots that you Красные see точки, которые вы видите. is the GDP. Это The higher the ВВП. GDP, bigger is Чем the выше circle. ВВП, тем более отчетливая видна точка. All right. So this is way back in 1960. Let me take you to 2013 and let us see what are the major changes that have То happened. есть, эта картина говорит о 1916. А можешь погромче говорить немножко? All right. Так, это 1960 год. И дальше мы смотрим 70-е, как изменяется ВВП, 90-е, 2000-е, 2013 год. If you see, Indian GDP Если вы has посмотрите ВВП, been very steady. It has been increasing very steadily. очень последовательно увеличивается. What is the contribution of IT to this? И какой же вклад вносит IT-сообщество в увеличение индийского ВВП? Way back in 1998, IT contributed to 1.2% of the GDP. IT-сфера составляла лишь 1,2% от индийского ВВП. In 2013, В 2013 году IT contribution has increased to 7.8%. увеличилась и составила 7,8%. With this increase in the contribution of IT towards GDP came the increasing challenges. Однако это увеличение вклада IT-сферы в ВВП также сопровождается рядом проблем. All right. So, with this context, one more thing. Are you all aware of what GDP is? Aware. Do you know what GDP is? Знаете ли вы, что такое ВВП? Yeah. GDP is used to measure the health of country. ВВП помогает измерять благосостояние страны. All right. Now let me explain about my journey and the challenges that I've faced. А теперь я бы хотела сказать вам о своем путешествии, о опыте, который я приобрел, живя в тех или иных странах и работая, соответственно, в разных компаниях. The first company that I've started working with Первая was компания, HSBC. в которой я работал, это HSBC, английская компания. I was one of those IT employees who was reprimanded by my manager. Я устроился туда работать IT-специалистом, Just because I have directly spoken to a vice president. So,
Sorry, I didn't catch that yet. Just because I've spoken directly to the vice president. И мне удалось устроиться туда только благодаря тому, что мне посчастливилось поговорить с вице-президентом компании. And he stopped giving me good opportunities. Stopped? Giving me good They opportunities. stopped giving you Good opportunities. this. Yes, I understand. Good opportunities. What did they give you good No, opportunities that stopped. after you spoke? Yeah. После того, как Бхарани поговорил с вице-президентом компании, у него начались проблемы, так как ему не перестали давать различные, то есть предоставлять различные возможности для карьерного роста в этой компании. So what did I do? И что же я сделал? Как же я решил этот вопрос? I've called a complaints line and complained against this manager. Я подал жалобу на своего менеджера. It worked very well because there was an investigation done on why the manager was behaving in that way. I didn't understand, sorry. Yes. Could you use your... Yes. When I'm actually complained against the manager, Когда я пожаловалась на менеджера, the complaints department started investigating the case. департамент, который занимается этими всеми жалобами, стал исследовать мой случай, мою проблему. All right. And the result was that he got promoted and I was supposed to leave the company. И в итоге оказалось, что человек, который исследовал мою проблему, он получил повышение в компании, а мне пришлось уйти. Not by force, but by my wish. Не то чтобы меня силы заставили уйти, это было скорее мое решение, мое желание. Then I thought, let me work with Indian-based company. Let me see whether this is a little different or not. И я решила поработать в индийской компании, понять, может быть, условия в этой компании будут отличными от той, в которой я работала. Challenges just increased. Однако проблем стало еще больше. Let me give you a small example. Позвольте привести вам небольшой пример. When I wanted to apply for a leave, Когда я хотел получить sick leave, когда я хотел получить разрешение на... Когда я хотел получить больничный, sick leave, right? Когда я хотел получить больничный, when I've applied for a sick leave, all I've done is I've sent her an email saying that I would not be available for the next 3 days. я отправил, по электронной почте я отправил соответствующее сообщение, в котором говорилось о том, что в течение следующих 3 дней меня не будет на работе. Then she called me and started shouting at me. И тогда мой работодатель позвонил мне и начал кричать в трубку. Why did she shout at me? Почему мой работодатель кричал на меня? Настя, говори, кричи просто. Да, нам просто ничего не слышно. And that is because I've sent her an email and I have not spoken to her directly. И моя руководительница кричала на меня, потому что я не поговорил с ней напрямую, а отправил сообщение по электронной почте. Я должен был ей позвонить. So the next time when I wanted to apply for leave, Поэтому в следующий раз, когда мне нужно было получить больничный, I've directly gone to her. я непосредственно заходил к ней и сообщал ей об этом. She yet again shouted at me. Но это ее еще больше злило. This time, she has shouted at me because I have not sent her an email. И в следующий раз, когда я уже пришел к ней напрямую и сказал о том, что мне нужен больничный, она снова на меня кричала, но в этот раз она кричала уже потому, что я пришел к ней напрямую, а не отправил ей сообщение по электронной почте. And the logic is pretty simple. She did not want me to take leave. Поэтому все на самом деле очень просто. Руководитель просто не хотела мне предоставлять больничный и искала ряд причин для этого. I yet again was upset and I've moved to a different company. Мне все это надоело, и я решил сменить работу и перейти в другую компанию.
And then I've joined Infosys. И тогда я стала работать на Infosys. Here things were a little pleasant, Здесь все оказалось немного проще. and I've seen that the policies were very robust and employee-proof. И условия работы оказались гораздо более благоприятными. After spending few years here, I've joined Deloitte, wherein the policies are superb. В этой компании я проработала несколько лет, в компании Deloitte, где условия работы оказались еще лучше. Why am I telling you all these things? Почему же я вам обо всем этом рассказываю? This is because Потому we have что- started doing a lot of Doing what? surveys. Survey. Анкеты. Questions? Потому что мы решили проводить ряд интервью и провести исследования. With various IT employees across India. Мы опрашивали IT-специалистов по всей Индии, And one thing was standing out, и выявилась следующая закономерность. and that is there was an additional need. Need. There was an additional need to bring in robust policies within small, medium enterprises. И оказалось, что не существует действительно необходимости для работодателей улучшать условия работы IT-специалистов в небольших индийских компаниях. And in this way, we thought that first we'll be looking into small, medium enterprises in India. Мы решили сначала сосредоточить свое исследование на небольших IT-компаниях в Индии. And try to address the challenges faced by IT workers. И мы решили постараться заняться проблемами, с которыми сталкиваются IT-работники в этих компаниях. We did not go in a big bang way addressing the issues across all the companies because we have limited resources in terms of money and in terms of people. Поскольку ресурсы наши как по финансам, так и по количеству увлеченных работников ограничены, соответственно, пришлось все-таки сузить перечень, скажем так, тех компаний, которые мы исследовали. So we have started pushing for few of the certifications, global certifications, such as SA 8000, which stands for Social Accountability. И мы стали проводить кампанию за проведение сертификации этих компаний. В частности, мы выступали за получение этими компаниями сертификата, который гласит, что компании несут ответственность за свою деятельность перед работником. So the moment companies got accredited for SA 8000, conditions of employees have been increasing steadily. И как только компании стали оформлять подобный сертификат, условия работы для IT-специалистов в этих компаниях значительно улучшились. Let me explain about few other challenges that we have actually dealt with. Я бы хотела поговорить о ряде проблем, с которыми мы действительно работали в нашем исследовании. This is one such challenge. 90% 90% всего этого of the IT workers IT-сферы operate out of just находится 8 major cities. всего лишь на 8 крупных городов. So what? И что? So do you know how many cities are there in India in total? Вы знаете, сколько всего в Индии городов? Нет, но We are the second largest population in the world. Мы вторая страна по численности населения в мире. Can you count your hair? Можете посчитать волоски. Those many cities are there in India. Вот столько же городов в Индии. We actually are pushing for decentralization of the power so that IT is not confined to these major cities. И наша задача активно проводить децентрализацию IT-сферы
таким образом, чтобы она не сосредотачивалась только в этих 8 крупных городах. Only if we develop all the rest of the cities can India as a country progress, thereby contributing to the world. И только в этом случае Индия действительно сможет достигнуть определенного прогресса в данной области и внести свой существенный вклад в развитие мировой этой сферы. And the second challenge that we have dealt with was Вторая проблема, с которой мы столкнулись, заключается в следующем. there were these fresh graduates who have just completed their education. Те люди, которые только что закончили образование в университетах, And these folks were promised of giving an offer. Companies have promised these new graduates that they're going to hire them. и эти компании пообещали этим новичкам, что они возьмут их на работу. But the joining date was delayed beyond imagination. They have delayed it for 8 months. Однако этим выпускникам пришлось ждать около 8 месяцев, чтобы устроиться на работу, которую им обещали. And these new graduates have approached us for help. И тогда эти люди обратились к нам за помощью. We have spoken to the management of those companies. Мы поговорили с управлением этих компаний. And after a lot of discussions, finally the new graduates were given the offer letter and they have joined the company successfully. И благодаря нашим усилиям эти люди все-таки получили работу в этих компаниях. There is yet another interesting example, that we have dealt with. Я бы хотела также привести другой интересный пример, с которым мы столкнулись. There was one IT employee who requested for change in his title. Один IT-работник попросил руководство компании изменить название его должности. And for this small ask, he was sent out of the company. И всего лишь за эту незначительную просьбу его уволили из компании. We have dealt with this issue as well. We have discussed with the management of that company. Мы пообщались с управляющими этой компанией. And finally, that person is working with the same company again. И, к счастью, этого человека вновь вернули на работу. So we keep getting these kind of interesting cases that we keep dealing with. And when we have formed this IT union, we were only 7 people. Когда мы сформировали этот IT-союз, нас было всего 7. Now we have grown to 300. Теперь численность составляет 300 человек. So current IT union strength for India is 300. 300 человек сейчас в нашем... Does this number sound big? Для вас это большая цифра, 300 человек? Да. Yes. Let me give you another interesting stat. Тогда я бы хотела привести еще один. We have 2.8 million IT workers in India. В Индии в этой сфере работает 2,8 миллиона человек. And out of that, only 300 И из этой огромной цифры всего лишь 300 человек задействованы в нашем профсоюзе. Now, is that a good number? Тогда 300 это хорошая, это большая цифра? No. That's right. It's not a good number. Why are people not joining our union? И почему же люди не присоединяются к нашему профсоюзу? This is because they are scared. Потому что они боятся. They are scared that they might be punished by their management. Они боятся, что это негативно скажется на их работе, что управляющие компании в какой-то мере накажут их. And few of the people are not aware that there is an IT union which exists. И, к сожалению, очень многие даже вообще не знают о существовании этого IT-союза. Few of the IT employees do not know what the government policies are. И очень многие не знают о политике государства в данной сфере. So what do we do? How do we spread the awareness? И что же мы делаем для распространения наших идей?
And this is when we have come up привлечения with людей на наш сайт. another idea of having something called as Employees Day. And this is when we have come up with the idea of having IT Employees Day. Day? Yes, we have Mother's Day, Oh, we have Father's Day, we have Friendship Day, we have Valentine's Day. Why not IT Employee Day? И мы решили придумать день работника IT. Нет, день найдем, как бы, работодателя. Employee Нет, это нет, работник. нет, это работник. Спасибо большое за поддержку, но пока я воздержусь. Если что, вы можете занять такое место. И мы решили то есть, придумать день, посвященный IT-работнику. All right. So we wanted to bring in all the IT employees to one common forum, at least one day in a year. И хотя бы раз в году мы бы хотели, чтобы эти специалисты съезжались на форум, который мы организовываем. And then try to spread the awareness of IT union existence. И на этом форуме у нас есть возможность рассказывать о нашем профсоюзе и о наших идеях. But why would they come? Why would they come to one day of celebration? What would the driving force be? Что их привлечет приехать к нам на форум в этот день IT-работника? Что их заинтересует? And here is where we have come up with yet another survey. И здесь нам пришлось провести еще одно исследование. To understand what does an average IT person do? Что делает среднестатистический IT-специалист на выходных, например, в свое свободное время? In India, an average IT person either goes to purchase house, or purchase clothes, or purchase car, or purchase bike, something or the other he wants to purchase. И мы выяснили, что в свободное время все эти люди занимаются покупками, причем покупками разного уровня, то есть это одежда, машина, даже дом, то есть они занимаются покупками. What if we bring all these things that IT employee is interested in buying to one single location and then spread out this word saying that there is IT Employees Day? What if we bring all these things such as real estate companies, car companies, bike companies, clothes, and all these companies to a single location? Может быть, нам стоит сосредоточить все эти компании, которые предлагают соответствующие услуги, там, компании, занимающиеся недвижимостью, компании, продающие машины, то есть в одно какое-то географическое место. And then, if I invite IT employees for this Employees Day, the number would turn up. И тогда число приехавших к нам на форум в это место значительно увеличится. So in this way, we want to spread the awareness of the government labor laws and also existence of IT union. И таким образом мы сможем продвигать наши идеи, идеи нашего профсоюза на этом форуме. But Это я уже сказала, спасибо. Just a girl helps me sometimes she reiterates what I have just said because maybe she doesn't hear it. Okay. So please speak louder. Okay, I'll try to. But what do we do with the people who are scared? И что же нам делать с теми людьми, которые боятся вступить в наш профсоюз, боятся с нами общаться на эти темы? When they are new, they are scared about their managers. When they become managers, they are scared about senior managers. When they become senior managers, they are scared about vice presidents. When they become vice presidents, they are scared about the CEO. And the CEO is scared about the Indian economy. Indian economy is scared about the world economy. How many days will you be scared? И оказывается, что все чего-то боятся. Мелкие работники боятся непосредственно своего начальника, менеджера. Когда ты становишься менеджером, ты боишься наказания со стороны старшего менеджера. Затем старший менеджер боится наказания со стороны вице-президента. Вице-президент со стороны главного исполняющего директора. И таким образом тенденция идет по нарастающей. Как нам с этим бороться, с этим всеобъемлющим страхом? Yeah.
I'm not done yet. Please bear with me. Прошу подождать. So these are few challenges that we are dealing with in India. И таким образом я перечислил ряд проблем, с которыми мы сталкиваемся в Индии. What is our future roadmap? И что же ждет нас в будущем? We are requesting government of India to give some tax benefits on our skills upgradation, on the trainings that we attend, on the certifications that we continue to possess. Мы делаем все возможное для того, чтобы государство предоставляло определенные налоговые льготы для всех этих организаций, занимающихся сертификацией компаний. We are requesting Indian government to support us Мы through обращаемся pension к plans. правительству Индии за материальной поддержкой нашей деятельности. We are requesting support from the Indian government to conduct annual surveys to gauge the employee satisfaction level. Мы просим правительство Индии помогать нам в финансировании этих исследований. And this is where we are as of now. We are looking forward for complete support, not just from the Indian government, not just from the IT employees of India, but we are expecting a lot of support even from the global IT unions. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы получить полную поддержку как со стороны правительства Индии, так со стороны IT-сообщества Индии и IT-сообщества на мировом уровне. And before I close, by the way, I'm done. Я практически уже закончил свое выступление, хотелось бы сделать ряд выводов. I wish to thank our translator who has been patient listening to me. Спасибо переводчику, который терпеливо услышал меня. I wish to thank Shashwa, Спасибо большое организаторам, Anastasia, Анастасии, Саше, and then Irina, who has been very patient with me. Маша. Sorry. Маша. There is one more. Yeah, I'm actually sorry. Even before I close, just one small line from me. Позвольте сделать некоторые комментарии, прежде чем я закончу. Never take a step back if you are correct. Never take a step back if you are right. Никогда не будете делать шаг назад, если вы знаете, что вы правы. Never take a step forward if you are wrong. И никогда не делайте шаг вперед, если вы не правы. With this, thank you so much. Spasibo for listening to my boring speech. Мое выступление. Thank you so much. I'm open for questions. Я жду вопросов. Микрофон возьми. Можно поинтересоваться, насколько в Индии сейчас развито это деление общества на касты и как вообще влияет отношение к какой-то касте на возможность получения образования и карьерный рост? I would like to know how this caste division in India influences the possibilities of acquiring education, of career possibilities. We are in 21st century and we no longer believe in caste system. Slowly it is getting eradicated, and especially in the major cities, we do not have any such discrimination based on caste, creed, religion, nothing. But yes, Сейчас мы с вами живем в 21 веке, и мы больше не верим в эту кастовую систему и не испытываем дискриминации. but yes, we have such discrimination to some extent in smaller towns. Конечно, такая дискриминация все-таки сохранилась в некоторых своих рудиментарных формах в небольших населенных пунктах в Индии, небольших городках. And this is going to end only if we develop all the towns and cities. И с этой дискриминацией мы сможем покончить только если мы займемся развитием этих населенных пунктов. And not just focus on few cities. И не будем фокусировать наше внимание лишь на нескольких крупных городах, о чем я уже говорила.
Можно вопрос, я без микрофона, чтобы... Когда мы говорим об IT, мы привыкли, наверное, понимать, что над одним продуктом могут работать специалисты с разных стран. Вот я, например, работаю вместе с коллегами из Индии. И в связи с этим мне бы хотелось задать вопрос, насколько возможно взаимодействие работников с разных стран, которые работают над одним продуктом, поддерживают, разрабатывают его, и которые бы совместно не только работали, но и защищали бы свои права. Как вы думаете? Может быть, был опыт у вас такой? When we're talking about IT specialists, well, we always mean that these people come from different countries and work together. So my question is there really a possibility for these people to unite and help each other in securing their rights? If we are talking about people that work together that come from different countries. Personally, I work with IT specialists from India, so I want to know whether it is possible for people, international IT specialists, to secure their rights and cooperate. I would say that for all the international workers across countries to come together and fight for their rights, the first step would be associating or linking all these IT unions across the globe and coming to a common forum. Only if this happens can the dream of helping all the IT employees across the globe would come true. And this is my thought. Первым шагом к осуществлению мечты о том, чтобы помогать IT-специалистам по всему миру, является организация форума, является сближение IT-работников между собой, так, чтобы они могли обсуждать существующие вопросы. То есть необходимо для начала собраться вместе, объединяться и обсуждать проблемы. Вот, в общем, у меня еще один вопрос. Бхарани вспоминал, что история профсоюза началась с двух случаев. Это первый случай, когда, значит, человек попросил изменить табличку, название своей должности его попросили с работы, и случай с молодыми студентами. Вот. После этого он сказал, что они поговорили с работодателем, и вопрос был исчерпан. Вот что скрывается за этим поговорили, какие воздействия они использовали? You mentioned two cases, the cases for those fresh graduates, and the case where the person that wanted to have his title changed. And my question is, what do you mean when you say that you talk to managers, the managers of these companies? How actually you manage to help these people? What do you mean you talk to them, to the managers? We can discuss this one-to-one at length, but I'll tell you one thing. If you want to go and speak to some management of a company, it's not that easy. The first question that they would raise is, who has approached you? Who has complained? Can we have their name? And this is where we are in a fix. We are told by the person who complains not to disclose his name. And the management expects us to tell their name. What do we do? So this is a bigger thing that we have dealt with. I can take on, or we can discuss one-on-one. It's a bigger thing. Это достаточно сложный вопрос, и если у вас есть желание, мы можем его обсудить один на один, но скажу точно, что говорить с управляющими той или иной компанией достаточно сложно, потому что, когда ты приходишь к ним, они первый вопрос, который у тебя спрашивают, от кого вы, то есть кто жалуется на нас, и при этом мы обещаем, соответственно, человеку, права которого мы защищаем, не разглашать это имя, поэтому здесь кроются серьезные сложности.
Ну, просто в докладе, наверное, мало прозвучало, и вот хотелось бы что-то побольше узнать о условиях, в которых работают IT-специалисты в Индии. I would like to know more information about those conditions that IT specialists in India have. Could you tell us, please, about that? Yeah. Our day starts at 9. Initial few days, you work from 9 to 9. And slowly the conditions become worse. Though officially people say that our working hours are 40 hours in a week or 45 hours in a week, we unofficially end up spending maybe 60 to 80 hours in a week. Рабочий день в Индии начинается в 9, а вот когда заканчивается, хороший вопрос. Многие работают с 9 до 9, и в то время как в более развитых, в других странах рабочий день длится 40-45 часов, у нас она доходит до 60-80 часов в неделю. But management cannot be blamed for this. This is because of the increasing competition. Но дело даже не в том, что такие правила устанавливают управляющие той или иной компании. Дело в вероятно сильной конкуренции. In order to increase the profits, you get the job done by 5 people instead of hiring 10 people. И для того, чтобы сократить издержки, то есть для компании выгоднее нанять 5 человек, которые будут выполнять работу 10. And yeah, are you expecting anything else from me? I don't know. I'm just asking about any details. That is a very broad question, but yeah, this is what, I know. in short, we work for more hours than what company expects us to do just because we want to increase the profits. Probably you can tell something about workplaces in which you are working. I mean, like these huge workplaces with thousands of people and so time, something like this. A typical IT company in India would have employees somewhere around 5,000. And if you're speaking about large enterprise in India, such as Infosys, there are close to 25,000 people working from one office. Я бы хотела узнать у вас также о рабочих местах в Индии. Среднестатистические компании могут работать до 5000 человек, однако в крупных компаниях, такие как Infosys, на одной площадке работает до 25 000 человек. And everyone works in silos there. Works in what? Everyone works in silos over there, meaning if you go and ask them, how many projects are being performed from your company? The answer would be, I don't know. И проблема в том, что каждый работает над своим проектом и не знает, то есть если вы спросите у человека, сколько проектов реализуется компанией в целом, человек не сможет ответить. If you ask them how many departments are working in your company, the answer would be, I don't know. Человек даже не знает, сколько отделов имеется в компании. If you ask them, what is the team working beside you do? The answer would be, I don't know. Человек даже не знает о рабочей команде, которая занимается тем или иным проектом. If you ask that person, what is the person sitting next to you doing? The answer would be, I don't know. Если вы спросите человека, как зовут другого человека, который сидит рядом и работает с тобой, этот человек ответит, что он тоже не знает. So there is a lot of silos. We do not talk with each other. Поэтому на рабочем месте наблюдается значительная изоляция, работники не общаются друг с другом. So we are trying to break the silos by actually having employees come to IT unions, few associations, and then try to network among themselves. И мы пытаемся бороться с этой изоляцией, с этим молчанием через наш профсоюз. Создаем условия для работников, чтобы они могли приходить к нам, обсуждать проблемы вместе. Does that answer? At least to some extent? Okay, yeah. Let it be. I was thinking that this was end. They have raised their hands. Sorry, you mentioned that you was asking for support from government. And Yes. Did you?
извините, вы упоминали о том, что вы просили поддержки у государства, вы добились какой-то поддержки, если добились, то чего вам это стоило и каким образом вы это сделали? So you mentioned the state supports that you strive for this, but have you actually acquired it? No, we haven't received any approvals yet. Those things that I've just spoken is a future roadmap. Those are in the nascent stage. They are in the early stages. К сожалению, эти вопросы лишь вынесены пока на обсуждение, они находятся, скажем так, на зарождении. Мы пытаемся сейчас получить эту поддержку, то есть мы, скажем так, намечаем планы на будущее, то есть наша задача в будущем действительно получить эту поддержку. А если говорить о гендерном балансе, у вас есть женский кооператив внутри вашего? And as for gender balance, do you have any female IT specialist cooperatives or something like this? Okay, and as for the gender balance, do you have any female IT specialist cooperatives, trade unions in India? We do not have women trade unions as such, but we have non-governmental organizations which actually deal with women harassment at workplace and stuff like that. But there is a good balance. There is no gender imbalance with respect to IT organizations. My manager is a woman. My senior manager is a woman. My director is a woman. Probably that speaks. В Индии в целом не существует какой-либо гендерной дискриминации, по крайней мере, я с ней не сталкиваюсь. А что касается профсоюзов и объединений, то есть нет такого, что, соответственно, объединение, женское объединение, мужское объединение, то есть это всеобщее объединение. И что касается дискриминации в целом, да, как я еще раз повторюсь, что я ее не ощущаю, и более того, женщины занимают высокопоставленные позиции, скажем, все мои руководители женщины. Возвращаясь к теме условий труда в Индии, каково соотношение крупных и мелких компаний в IT-отрасли? I would like to know the numbers when it comes to large and small IT companies in India. So what is the percentage maybe? How many large and small IT companies are there in India? I don't have that number handy with me, but I can just explore and tell you. But roughly there should be around 400 companies, 400 IT companies, including large and small and medium enterprises. Мой вопрос больше к соотношению между самого количества. Что вы имеете в виду? What is the relation between the number of big companies and the number of like smaller ones? What's the relation between The percentage. The percentage. I asked, and Mr. Bharani doesn't have the real number. Not the number, but the part. We just asking about the part, the whole system. I would give you a rough number. Don't go with this number. I would say that approximately 60% of IT employees work with the major firms, which can be narrowed down to 10. So 60% of IT employees approximately work in top 10 companies. And another 40% work with the rest of the companies. This very, very broad picture that I'm giving to you. Всего в Индии существует 400 крупных и мелких IT-компаний в целом, и если говорить о соотношении, то 60% IT-работников, соответственно, задействованы в крупных компаниях и 40% в мелких. Сейчас я задам вопрос, тоже тот вопрос, который задавали мне. Индия славится своими колл-центрами, и вопрос, каковы условия труда в этих колл-центрах, и занимаются ли они проблемами колл-центров? I would like to ask you a question. The question I was asked,
India is famous for its call centers, and I would like to know about labor conditions there and whether the rights of call center workers are protected or something. Work conditions are exactly the same, in line with what our dear friend has spoken yesterday. Your breaks are monitored to the lowest possible level. Number of seconds that you have been to washroom. Number of seconds that you have gone for a cigarette break. So all these things are monitored. So life in call center is exactly similar to what our friend has spoken yesterday. It's no different. Условия труда в колл-центрах в Индии ровно такие же, как и в Англии, о чем говорил наш дорогой друг Джейми. Соответственно, жестко контролируется и регламентируется время, которое отводит работник колл-центра на отдых, на перерыв. Очень много увольнений из-за этого, то есть достаточно жесткие условия труда. Я такой вопрос хотел задать. Когда вы в своем выступлении сказали, что вы выясняли, чем занимаются IT-работники в выходные дни, выяснили, что это покупки. Какие выводы, собственно, сделал профсоюз и какие действия с этим связаны? То есть что вы делаете вот в этот ваш единый день? Как это связано с покупками? So you told us that most IT specialists spend their weekend time on purchases. And so what have you done with these findings in your trade union actions? How can you use this conclusion when organizing the IT specialist day? We are going to get the sponsors. If I can bring 20,000 people to one single place, won't you think that it would be a big advertisement for you? Do you think that your sales would increase just in that one single day? Для любой компании выгодно, если я смогу привлечь 20 тысяч человек в какое-либо место, поскольку, естественно, объемы продаж для данной компании существенно увеличатся. By the way, one more stat for you. Indian IT directly employs 2.8 million and indirectly employs 8.9 million. When I say indirectly, the computer peripherals manufacturing, software manufacturing, facilities, cafeteria, put together all the workforce which is being benefited is 8.9 million. 8,9 миллиона человек в Индии работают неофициально. Any other question? Вот вы говорили, что были попытки, или вы хотели бы, да, объединяться с профсоюзами из других стран, то есть выходить за рамки только Индийского профсоюза. Вот хотелось бы немножко поподробнее про это услышать, и какие ожидания, да, у вас связаны с возможностью там, объединения на более глобальном уровне? You have mentioned that you would like to cooperate with international trade unions, and I would like to know what real possibilities and actions can you name in this wish to cooperate with internationally. So very few times we directly approach another IT union or organization in a different country. But otherwise what we do is we have a bigger union similar to what you have, right? IT union, workers union, sweepers union, rickshaw union,
all these unions rise up to this union. They roll up onto a bigger union that we have. So we're pushing for this bigger union to actually have associations with various countries. And that is how we want to channel our associations with the various IT unions. Здесь речь идет скорее не о контактах нашего профсоюза с другими иностранными профсоюзами, а о том, что система профсоюзов в Индии построена таким образом, что узконаправленность профсоюза, в частности, как профсоюз IT-специалистов, так и профсоюз других работников, они объединяются в один крупный профсоюз, который уже непосредственно занимается, общается с профсоюзами других стран. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, как вы привлекаете новых членов профсоюза, ну, то есть от 7 человек до 300, как вы выросли, то есть какие способы вы используете для этого? I would like to know how you managed to increase the number of people in your union from 7 to 300. What did you do to achieve this number, 300? Word of mouth, that is the first way of advertising. Second thing is we have used social media, such as Facebook, Twitter, etc. And third thing is we have worked a little on search engine optimization to ensure that whenever people type in Google IT Union, our website comes up on the top. Мы использовали разные виды рекламы. Мы рекламировали наш профсоюз в социальных сетях и сделали все возможное для того, чтобы когда вы набираете IT Union в поисковике, наша организация выходила на первых позициях. That is a very small number. 300 is very small if you consider the total IT employee strength, which is 2.8 million. И 300 достаточно небольшая цифра, если принять во внимание число, общее число IT-работников в Индии. Вы работали в разных странах. Есть ли в Индии какая-то специфика проблем, специфична только для Индии? So you have worked in different countries, and I would like to know whether India has some specific features when it comes to this field, IT field. Nothing specific as such, but if a company is UK based, primarily it is driven by UK policies. If a company is US based, the policies in India also are driven by US policies. If a company is from Europe, the company which is working in India would be driven using European policies. That is how it is. It's no different. Did you get it? В общем и целом, я бы не сказала, что существует какая-то жесткая специфика, однако если мы говорим об английской, американской компании или европейской компании, то, конечно, есть, наверное, какие-то особенности, поскольку, соответственно, эти компании ориентируются на политику соответствующих стран. Еще вопросы? Ну, раз вопросов больше нет, давайте поблагодарим нашего гостя из Индии. Сейчас у нас небольшой перерыв. Через через 10 минут там будет готов уже кофе-брейк. Можно пойти, что-нибудь перекусить, выпить кофе, воды, что вы хотите. Вот. И во сколько тогда? 16:00 мы продолжим.